Nandito ako sa Jojo Bergais flagship store na matatagpuan sa Diliman, Quezon City para sa isang meet and greet event. Balik tayo dito sa may Jojo Bergais flagship store. Christmas sale nila pero pupunta tayo sa meet and greet nila ng mga beauty queens. Sino sila? Abangan. For the meet and greet. Few moments later. At nagumpisa na ang meet and greet event. First runner-up, Marga Bucon. International 2024, Isabel Belisano. And of course, our current and reigning Face of Beauty International 2025, Miss Nikki Buenafe. Hello ladies, thank you so much. My name is Nikki Buenafe, Face of Beauty International 2025, Global High from the Philippines. I am Isabel Belisano, your first ever Filipino Face of Beauty International. Nice to see everybody here. Hi, good afternoon everybody. Bahay na hapon sa Gabos. I am Margaret Mati Andreton from Bicolan. First runner-up Miss Grand Philippines International 2025. I am Beatrice Angela Ocampo, your Miss Grand 2025 second runner-up from Rizal. Jojo Bergais, walk with! So ayan yung meet and greet ng mga queens. Sige, biro lang po tayo. Pag-name lang po. So yun po, thank you po again for coming. Nagkaroon na ng photo opportunity ang mga bumili ng Jojo Bergais shoes sa mga beauty queens. Grabe, sobrang dami ng taong dumating dito sa Jojo Bergais flagship store para sa Christmas clearance sales nila. Tapos na ako dito sa Jojo Bergais. Balik ako bukas naman. Tuloy.